இந்த லிவர் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணவே போதும் பாருங்கள். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா, அப்படியே கொப்பளிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நம்ம கேஸ் வந்து உடனே இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்களா. செமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நெருப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டு தவா வந்து காஞ்சிடட்டும். நம்மளோட எக்கை வந்து பொத்து ஊற்றலாம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வீட்டிலே எப்படி சிம்பிளாக கேஸ் ஸ்டவ் மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறீங்க. ஸோ அதுக்காண்டி வீடியோக்கு லைக் ஷேர் கமெண்ட் எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். இது மேக் பண்ணுறாங்க என்ன திங்ஸ் எடுத்துங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 லிட்டர் வாட்டர் கேனு, ஒரு பிவிசி எண்டு கப்பு, பைக்கு டீப்பு மவுத்து 1, ஒரு கேட்லாக்கு அண்டு பெட்ரோல் ஒரு கேனில், ஒரு கேனில் வாட்ரு, ஃபைனலாக கொஞ்சம் டீஃபு அண்ட் இரும்பு குழா. அவ்வளோதான். இதை எப்படி மேக் பண்ண போகிறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு பிவிசி எண்டு கப்பில் ஒரு 2 இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன், அந்த சைடு இந்த சைடு. நெக்ஸ்ட்டு சால்ட்ரிங் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நான் மார்க் பண்ண இடத்துல வந்து 2 ஹோல் வந்து பொறுமையாக வந்து போட்டுக்கிட்டேன். அதில் ஒரு ஹோல்ஸில் வந்து நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்ச பைக்கு டீப்பு மவுத்தை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அதுக்கு தேவையான வாசரை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டேன். அண்டு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஹோல்ஸில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச கேட்லாக் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து பார்த்தேன். கொஞ்சம் ஏர் லீக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்காண்டி சுற்றி வர நல்லா எம்சியில் போட்டு ஏர் லீக் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா வந்து டைட்டாக ஒட்டிட்டேன். அவ்வளோதான். வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சியில் வந்து செம்மையாக வந்து காஞ்சிருச்சு நம்ம செட் பண்ணதில். இதை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம எடுத்த 20 லிட்டர் கேனில் இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே செட் பண்ணணும். பட் வந்து இது கரெக்டாக வந்து சேர மாட்டேங்குது. அதுக்காண்டி என்ன பண்ண போகிறோம்னா, லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணி இந்த பிவிசி எண்டு கப்பை வந்து லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் அகலப்படுத்தி இதில் வந்து அப்படியே மாட்டிக்கிடலாம். இதை ஹீட் பண்ண முடியுமான்னு தெரில எனக்கு. லைட்டரை யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து பிவிசி பைப்பை வந்து ஹீட் பண்ண முடியாது. அதுக்காண்டி ஒரு இடத்துல நெருப்பு பற்ற வச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி பைப் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டேங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து மாட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேஸ் வந்து லீக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்காண்டி என்ன பண்ணேன்னா சுற்றி வர எம்சியில் போட்டு நல்லா டைட்டாக வந்து ஒட்டிட்டேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சியில் போட்டு பயங்கரமாக வந்து ஒட்டியாச்சு. ஏர் லீக் ஆகாத அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டியாச்சு பயங்கரமாக. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து காயட்டும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம பெட்ரோல் அண்ட் வாட்டர் கேனில் வந்து சின்ன ஹோல் போடணும். 2 ஹோல் போடணும். அது எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீப் வந்து உள்ளே போகிற அளவுக்கு 2 ஹோல் வந்து போடணும். Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.